हजुर प्रिय मित्रहरू यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्ते भन्न चाहन्छु। आज तपाईको जानकारीको लागि भए पनि मेरो क्लास रेकर्ड गर्न गइरहेको छु। पोखरा पुग्ने हाम्रो उद्देश्य छ भने पोखरा पुग्नु हाम्रो उद्देश्य हुनुपर्छ र कुन गाडी चढेर जाने भन्ने कुरामा झगडा गर्नु मूर्खता हुन जान्छ। कोही मान्छे बसबाट जाला, कोही मान्छे माइक्रोबाट जाला, कोही गाडीबाट जाला, कोही मोटरसाइकलबाट जाला, जेसुकैबाट गए पनि पोखरा पुग्न हाम्रो लक्ष्य हो। त्यसरी नै शिक्षामा विद्यार्थीलाई शिक्षित बनाउने जिम्मा हाम्रो रहन्छ र माध्यम जे प्रयोग गरेर सिकाए पनि मलाई चाहिँ फरक पर्दैन। त्यस कारणले यो लकडाउनको बेलामा अनलाइन शिक्षा, अनलाइनबाट पनि केही गर्नु यो चाहिँ प्रशंसनीय कुरो हो। विशेष गरेर मोहन सर, महेन्द्र सर, गोपाल सर, कृष्णचन्द्रजी अनि कतिजना शिक्षा क्षेत्रमा निरन्तर लाग्नेहरू तपाईँहरूको लागि पनि आज यो हजुरहरू जोइन हुन सक्नु भएन भने तपाईँहरूको लागि भए पनि यो भिडियो रेकर्ड गर्दैछु है त। हुन्छ, अब म क्लास सुरु गर्छु। ओके, गुड मर्निङ स्टुडेन्ट। Okay. Yep. So first I will take your attendance, and then today is gonna be a review of our chapter today. So we'll do review, and you guys will be ready for chapter test. Okay. So unmute your mic, and when I call your name, you can say here, yes sir. Okay. Okay. Let me call your name. Okay, Susan Sunar. Are you there? Susan Tamang. Present, sir. Okay. Susan छैन? Kamala. Abhay. Present. Good. Khagendra. Khagendra, are you there? Mindep Kota. Good. Vision Depkota. Suman Hayu. Good. Migma. Nick. Nick, are you there? Present. Good. Ritu. Present, sir. Samir Malla. Present, sir. Samira. Present. Abhi. Yes, sir. Sanjay. Christina. Yes, sir. Ayush. Yes, sir. Nilusha. Nilusha, are you there? Grace. Yes, sir. Good. Great. Regina. Yes, sir. Okay, great. Thank you so much for joining in. Now we will do our chapter review today, and you guys will be ready for the chapter test, okay? Chapter review. So Chapter review. yeah, chapter review we did not complete yesterday, but we want to complete today. We want to complete today, okay? Excuse me. Yes, sir. ma'am. Go ahead. Can you hear me? Hey Abby, I'm not able to hear you, but I'm about to play our video lesson today. What's going on? Became. Yes, Ritu, के भयो? अब आएछ हेर्नु त, सुन्नु त. Can you hear me now? Yes, sir. Okay, good, very good. Okay, so we'll do chapter review. Chapter review. Yes, we'll complete chapter review and then I'll open the quiz or open the test, okay? Yes, yes.
Ready for the video lesson? Yes. Okay, you guys can unmute, the mute. And then if you have any question, you can raise your hand, okay? We've come to the last lesson of the chapter. Can you see now the screen? it's time to review, to help you remember what we talked about and to get ready for the Chapter 7 test. I want you to get a whiteboard and whiteboard marker ready, and I'm going to show you definitions of different terms that we've learned in this chapter. I'm not going to show you the term itself. So after we read each definition, I want you to write the word or the term that the definition is describing. And if you need to pause the program to write the word, you can do that. And then I'm going to show you the answer. All right, are you ready? Here we go, and here is the first one. One of the different shapes of the lit part of the moon. You know the answer, right? And write the term. It is phase, a phase of the moon. All right, here's the next one. An object that travels around another object in space. Okay, who is gonna tell answer for this one? Oh, The lights up. okay, Abby, go ahead. Abby, yeah, Yes, sir. yeah. Can you tell me the answer? Can I? Yes, The light. Isn't it lag? The answer. yes. Maybe. Isn't it lagged again? Yeah, sorry, Abby, for you today, but I think she got the right answer. Abhay, can you try? Okay, girls, you guys can try. I told it first. Okay, satellite. Good job. Object that travels around another object in space. That is, remember the term satellite. Your unit lag. And here's the third one. A long, deep valley on the moon's surface. Okay, this time, let me see. Min Depkota, will you try? Okay, it's not real, it's Ryle. Okay, Ryle or real, a real. Okay. A long, deep valley on the moon's surface. Really? That is a rill. This word is pronounced rill, R-I-L-L. So not real, but real. Okay, real. Or you can also say Ryle. Okay. E. Here's the next one. A hollowed out place on the moon's surface. A hollowed out place on the moon's surface. Okay, Abby is hurrying, so you go ahead. Yes. Crater. Okay, good job. Let's check the answer. And I hope you wrote crater. 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 Or you can say crater too. What Yes. about this? The path the moon takes around the Earth. What is it called? Special- Okay, let me get answer from Mr. Nick. Can I get answer from Nick? Hold on. Let me write it first. Orbit. He's not going. Orbit. Okay, orbit. name for the path the moon takes around the Earth.
It is its orbit, O-R-B-I-T. And here's the next one. A term used to describe the phases of the moon as the lit part grows larger. Okay, let me get answer from Susan. Susan Tamang. Vaccine. Vaccine. Not waxing, okay? How do you say? Waxing. Okay, let's check the answer. If you need a little more time to write the word, that's fine. Think about the fact that in this definition, the lit part is growing larger, and that is waxing, getting greater. Vaccine. What about this? The measurement of the amount of matter an object has. Hey. You guys need to learn to raise your hand and wait, okay? So, next answer, I will take answer from third home, and then I will take another answer from girls, and then Nick, okay? So, first, let me get answer from Mr. Sanjay. Sanjay, can you tell me the answer for this one? The measurement of the amount of matter an object has mass. And that term is mass. The mass of something is the amount of matter, or the amount of stuff that something has. Good job, Sanjay. This is a term used to describe the phases Okay, girls group, get ready, okay, for this one. of the moon as the lit part grows smaller. Okay, the term used to describe the phases of the moon as the lit part grows smaller. सानो हुँदै जानु. Tell me the answer. Okay, is that waxing crescent? No, sir. No. Okay. Mixture. Okay, now Nick, can you give me an answer? Winning. Okay, so you guys tried but missed it, okay? Right answer, let's check the right answer. You remember? It is the word waning. W-A-N-I-N-G. So waxing means grow. Moon चाहिँ नि छिटो ठुलो ठुलो हुँदै जानु. Waning means सानो सानो हुँदै जानु, है? Got it correct. Here's the next one. A large flat land area or plain on the surface. Okay, probably I will take answer from Sanira and Samir, okay? This time. So get ready. And number Of 10, the Mom. moon. It appears dark from Earth. A large flat land area or plain on the surface of the moon appears dark from Earth. Mare. Murray. Let's check the answer. Good job. Remember what the name of that is? It is Amare. Yeah. M-A-R-E. I will take answer from Mr. Grace. The next question, okay? What about If it's a streak of light-colored material thrown out in all directions from a crater? Okay, Grace, are you ready? Yes. Yep. Can you tell me the answer? I can. Let me see who is, I don't know who is in the Oppo 5. Maybe. Grace is right there. I can see him. Sir. Oppo 5 मा को हुनुहुन्छ? Oppo 5. Yeah. Let's see. Maybe our guest. Guess.
Yeah. I have invited our education officer and also person who is responsible for Sir, then ask him to rename. को हुनुहुन्छ ओप्पो 5 मा ओप्पो F5 मा हाम्रो मोहन सर हुनुहुन्छ कि सर हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई नमस्ते छ के अरे विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने तपाईँले नाम चिनाउनु होला है Sir, who's that? Let me unmute and then Sir, I don't know. yeah, it could be Mohan sir, but anyway. Sir, Yes. he does not know. So can I tell the answer? No, it's okay. ल ग्रेसले भन्यो एन्सर भन्यो No, he said that. Oh, okay. So, Abby, you want to answer? Yes. Okay, go ahead. Raise. What did you say? Raise. Okay, let's check the answer now. We call that a ray. Good job. Awesome. आयुषले भन्नुपर्छ है अब Remember the term for a slightly flattened circle, the shape of the moon's orbit around the Earth. Be careful with this one. It's a slightly flattened circle, and it's the shape of the moon's orbit around the Earth. Okay, आयुष के हो यसको आन्सर The shape of the moon orbit around the earth. Okay, Nilusha, can you try? Ritu, you wanna try? What about Susan and Susan? Oh boy. Now, Kagandra and Samir, you wanna try? Excuse me, sir. Somebody is raising hand. Oh, let me see who is raising. I didn't see, sorry. Oh, I can see girls. Yeah. कसले भन्छ ल भन् त Fifth home girls and the third home boys. हात उठाएको होइन ल भन्नु त ल के अरे बोइजहरूले भन त अब है तिमीसँग एन्सर छ Of this question or not? Okay, now anybody can go ahead and answer. Uh-oh. Okay. What is that satellite? Thank you for trying. Let's check answer, okay? Sir, what did he say? He was saying, could it be satellite? It is ellipse, a little more difficult to spell, E-L-L-I-P-S-E. Ellipse, okay? Ellipse. And what about a narrow sliver of a circle, a phase of the moon? Who has the answer? Narrow silver of the I wrote this for the first. Abhay, are you going to try? I heard this one for the first time because I came late when you teach these things, so I think I. Yeah, thank you. And you guys can go back and watch the lesson anytime, okay? Okay, let's check answer. We call that the crescent or the crescent moon. Got it? It's my answer. And what about this? A complete orbit of the moon around the Earth. That is, and I hope you get this correct,
That is a revolution. When the moon goes around the earth one time, that is one revolution. And then a complete spin of the moon on its axis is called, if it's not revolution, then you know, I hope you wrote this word, rotation. The shape of the moon when it is more than half, but not complete, and this is a phase of the moon. We call it a gibbous. And the event when an object passes into the shadow of another object. Hey student. It seems Mohan sir is right here, so you guys can unmute your mic and say hi, namaste Mohan sir. Hi, Randall. Good morning है sir. धेरै धन्यवाद. Okay. एकछिन म एकछिन भिडियो एकछिन पज गर्छु, सरसँग एकछिन कुरा गर्छु अनि फेरि हामी कन्टिन्यू गर्ने है. ओके student, I will stop video lesson for a few minutes. We'll talk and say namaste and hi to Mohan sir, and then we can continue our lesson again. Okay? Okay, sir. हजुर सर धेरै धन्यवाद है हजुर जोइन भइदिनु भएकोमा. हाम्रो नानी बाबुहरूले अहिले सबैले इमेल चलाउँछ अनि सबैले यसरी अनलाइनमा जोइन हुन्छ अनि भिडियो लेसन हेर्ने छलफल गर्ने गर्छ. सो सरले पनि विद्यार्थीहरूलाई प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ. And student, you guys can ask question to Mohan sir. He speak good Nepali and English, okay? Hello, sir. हजुरले त छत्रे टपी लाउनु भएको छ के अरे सर? घरमै हो कि कता हुनुहुन्छ? सरलाई धेरै धन्यवाद. हामीले यसरी क्लास चलाएको चाहिँ करिब 3 हप्ता भयो सर. So guys, do you have any question to Mohan sir? Mohan sir is के भन्ने यसलाई नेपालीमा चाहिँ विद्यालय निरीक्षक. सर मैले गल्ती भने करेक्ट गर्नु होला है. यता हाम्रो चाहिँ नि ललितपुरको कतिवटा वडाको स्कुलहरूलाई अब्जर्भेसन गर्ने सुपरभिजन गर्ने काम गर्नुहुन्छ सरले. He is the coordinator of my schools. He is the supervisor or supervisor भनिन्छ कि सर अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ हजुरलाई? विद्यालय निरीक्षक. नेपालीमा यसलाई विद्यालय निरीक्षक भनिन्छ, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ स्कुल सुपरभाइजर. यस Sir, हजुर ल भन. where are you from? What? Where are you from? नागेश्वरी मनोहरा काठमाडौँ. I didn't understand. Yeah, he said Nageshwari Manohara, Kathmandu. He is in Pokhara now. No, he is in Kathmandu. Actually, Bhaktapura, right, sir? काठमाडौँ हो. Kathmandu, yes. Sir, what is meant by supervisor? सुपरभाइजर भनेको चाहिँ स्कुलहरूले राम्रो गरिरहेछ कि छैन, ठिक गरिरहेछ कि छैन, कस्तो गरिरहेछ भनेर चेक गर्ने काम, हेर्ने काम गर्नेलाई सुपरभाइजर भनिन्छ. मेरो कामको डिटेल म भन्दिउँला न नानीहरूलाई. भन्नुस् न. म तिमीहरूको स्कुलमा आएको थिएँ र स्कुलको तिमीहरूको क्लासरुम कस्तो छ, फर्निचरहरू कस्तो छन्, स्कुलको क्लासरुमको लेआउट कस्तो छ, टिचरहरूको कतिको राम्रो खालको टिचरहरू छन्, पढाउने सरहरूको पढाउने तरिकाहरू, टेक्निक एप्रोचहरू के कसरी पढाउँछन् जस्ता कुराहरू हेर्थेँ र नानीहरूको स्कुलमा पनि आएर मैले हेरेको छु. तपाईँ कहिले आउनु भएको?
बर्थडे भइसक्यो त्यहाँ आएको युस तिमी थिएनौ त्यतिखेर है, सर आउनु हुँदाखेरि थिएन तिमी त भर्खर आएको हो नि त। को हो अब म नानीहरूलाई चिन्दिनँ तर त्यो स्कुलका सम्पूर्ण देख्दै भने सिँढीहरू हरेक सिँढीहरू म यता छन् यहाँ छ यो यहाँ खेल्ने सामानहरू यहाँ छन् कक्षा कोठा यता छ सरहरूको रुम यता छ स्टुडेन्टको यो यहाँ छ यी कक्षा कोठाहरू कुन कुन कहाँ छन् त्यो सबै थाहा छ मलाई। Hey student, Gopal sir is also here. Oppo F5 is Gopal sir. Namaste Gopal sir. So you guys can say namaste or hi to Gopal sir. गोपाल सर चाहिँ ललितपुर 18 को शिक्षा सम्बन्धी हेर्ने काम चाहिँ सरले गर्नुहुन्छ वडाबाट। शिक्षालाई हेर्ने वडा मात्र हैन नगरपालिका पुरै हेर्नुहुन्छ कसरी हेर्नुहुन्छ रे सर? म वडाको मात्र हेर्छु। हजुरले चाहिँ यो ललितपुर 18 नमस्ते। हाम्रो मोहन सरले नमस्ते भन्नुभएको छ। नमस्ते 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 सर नमस्ते। अन्त हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ ल। आज हाम्रो सरले चाहिँ के भने हामीलाई यसरी जोड्ने जुन मेलो गर्नु मौका दिनुभयो। यो हाम्रो नगरपालिकामै चाहिँ के भने पहिलो पल्ट हो मलाई यसरी चाहिँ के भने लु यसरी जोडिएर चाहिँ के भने हामी एउटा चाहिँ के भने कार्यक्रम मार्फत चाहिँ के भने प्रस्तुत हौँ। मैले यो व्यवस्था गरेको छु भनेर भन्नुभयो। अरू निकै म हुँ भन्ने स्कुलहरूले पनि गरेका छैनन् यो काम। त्यसो हुँदा हाम्रो लामा सरले यो जे गर्नु हो यो हाम्रो एकदम सराहनीय काम गर्नुभएको छ। हाम्रो हजुरले हाम्रो वडाकै तर्फबाट उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। ल सरहरूलाई धेरै धन्यवाद। हजुरको उपस्थितिले मलाई एकदमै हौसला मिलेको छ। समग्रमा ललितपुर महानगरपालिकामा तपाईँले हामी ललितपुर महानगरपालिकाको शिक्षाको हाम्रो भनौँ न म वडाबाट 18बाट हेर्ने र महानगरपालिकाको निरीक्षकलाई जुन तपाईँको क्लासको जुन अनलाइन मोनिटर गर्नलाई जुन गरिदिनु भयो त्यसको लागि ललितपुर महानगरपालिका 18 वडाको तर्फबाट मोटी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् धन्यवाद सर। हस् धन्यवाद। हुन्छ अब म क्लासलाई कन्टिन्यू गर्छु। हजुरहरू पुरै बस्न पनि पाउनुहुन्छ अथवा म पनि अनि वडामा छु क्लास कन्टिन्यू गर्नुस्। हस् हुन्छ सर। हस् हुन्छ। हस् धन्यवाद। हुन्छ ल मोहन सर म अब विद्यार्थीहरूसँग क्लास कन्टिन्यू गर्छु है सर। स्टुडेन्टसँग जानुस् म यहाँनेरि मेरो अनुकूल हुन्जेलसम्म म यहाँनेरि हेरिराखेको हुन्छु ल। हस् हुन्छ थ्याङ्क यू। Okay student, I will resume our lesson, okay? Okay, sir. Talked about two specific types of these. That is eclipse. Eclipse with a C, not ellipse, which is the shape of the revolution of the moon around the earth. So this word is eclipse. Now, I hope you did well on those. I hope you got them all or most all of them correct. That gives you a good start getting ready for your test. Now, let's see what else you remember from this chapter. Let's take a moment to describe the moon's properties. Compare the moon and the earth. Now, while the moon and the earth are both round globes, remember which is bigger than the other. The earth is much larger than the moon. We know that it's about 4 times larger. So remember that the moon is smaller than the earth. Okay, students. So moon is way bigger than earth, right? Excuse me, sir? I said moon is way bigger than earth, right? No. Okay. So tell me, which one is bigger? Moon is Oh, okay. Good job. Great. Now, some other comparisons between the Earth and the Moon are that the Earth, remember, has a protective layer of gases around it, and these gases keep the Earth from being extremely cold or extremely hot. And the Moon has those extremes in temperatures and doesn't have this kind of atmosphere. So it has the extremes in temperatures from 280 degrees below zero
to 260 above zero Fahrenheit. And because of the lack of this same kind of atmosphere on the moon has no weather or sound. Also, the sky is not blue like it is on the earth. The sky is what? The sky is black. And we know that God did not create the moon for living things as he did the earth. Now let's think about gravity and mass and weight. How does gravity affect an object's mass or weight? Well, let's remember what mass is. Mass is the measurement of the amount of matter that an object has. Now, the moon has less mass than the Earth, so it also has less gravity. The gravitational pull is less. Now, how much less is the gravity on the moon than on the Earth? Do you remember? The moon has about 1/6 of the gravity on Earth. Okay, so tell me, if a person weigh 60 kilo, एउटा मान्छे Sir, in the moon he will weigh 10 kilos. 10 kilos. How did you get that answer? Sir, because the gravity on the moon is 1/6 lesser than the Earth. Awesome. And You we got should divide the amount, and we should divide the weight or anything by 6, and the quotient or the answer, anything, it's Oh, good job. Okay, so let me do this now. I encourage you to go and rewatch this video lesson on your canvas. But right now, I'm going to show you what you did on the quizzes, okay? So let me share the another screen. Sir, can you stop Ayush? What happened? What's he doing? Because Ayush has an assistant, he was telling, and that is only copying. Oh, okay. Okay, pay attention on the lesson, okay? So far, let me see. You guys, many of you guys took test 1, 2, 3. And then after you review this lesson, I will open the chapter 7 test. And Sir. let me, yes. Because of yesterday that rain with the hailstone, so we didn't add electricity for much hours. I know, I'm sorry. So I could not do that quiz. It's that fine. third one. Yeah, it's fine, but you will be able to take the quiz and test by, evening of the, midnight of the Sunday, okay? So far, Kamala, you are doing good. You got 9, 7, and 8, and then your test will be open soon. Abhay, you didn't take any quiz and test yet. Kagendra, you did good job on the first quiz, but you missed second and third. Mindev Kota, you are doing great, but still you got low grade on quiz 3. Let me see. Suman Hayu, Take the quiz you again. you guys should be able to take the you retake the quiz, okay? So most of you guys are doing good, but some of you still need to work on, okay? Okay, sir. And you know how to go back to the video lesson, right? Yes, sir. Yeah, but let me show it again. So what you can do is you can click here, and then you can click on the Assignment. your chapter 7 on the under the moon, and then under the moon you can go to the chapter 7 review. Sir, in my that combats only chapter 7 come. Not Oh, एकछिन है, यहाँ चाहिँ खोइ भिडियो लेसन छैन क्या हो? ल अहिले म भिडियो लेसन यहाँ हाल्छु, and then you will be able to see the video lesson and watch and complete all the video lesson and take the test, okay? sir, we Oh, can यसरी नै देखिन्छ ल भिडियो लेसन है. Okay, you should be able to see the video lesson and you can retake the test, okay?
Okay, great. So you guys have any question? About No. that. Okay, then I will let you go. Thank you for paying attention and being nice in the classroom, okay? Okay, sir. Yes. Who's speaking? सर क्यानभासै खुल्दैन कसको? प्रामिला प्रमिलाले भएर एकछिनमा मलाई खबर गर्नु ल, मेसेज गर्नु ल। अरूको खुलिरहेछ नि होइन? हजुर। मेरो त खुलिरहेको Okay, so जसको क्वेसन छैन, if it is working, you guys can go, and if you have question, you can stay here, okay? सर हजुर। हामीले के अरे च्याप्टर गर्न मिल्छ अहिले यो च्याप्टरमा चाहिँ मिल्छ है, तर यो बानी परिसकेपछि पछि त मिल्दैन। अहिले चाहिँ you should be able to retake at least 5 times. So Abhi, do you have any question? Sir, you were saying talk to your parents about that how old is moon, and I talked to my dad and he said moon, he thinks that it's 7,000 but not millions of years. Okay, so that is his view. Good job. Yeah, thank you for talking with your dad, okay? Okay, sir. Great. अरू कसले प्यारेन्ट्ससँग कुरो गर्न पायो? कसैले रिसर्च गर्यो मुनको ओरिजिनको बारेमा? Sir, I did. Okay, what did you find? Sir, in past there was the moon was created because of with the explorer of the sun. So that theory says moon came from the sun because there was an explosion, right? Sir. Okay. Yes, sir. But if we go through the Bible, it's written in the fourth day, God created sun, moon, and the earth. Yeah. So the point is there are many theories. Some people believe that moon came from earth. Some people believe that moon was formed from the dust, and some people believe that moon was broken away from the earth, and some people believe that moon was pulled into the orbit from the space because of the earth's gravity. Okay, so there are so many theories, but what we need to do, हामीले दुईटा कुरोको आधारमा त्यसलाई observation गर्नुपर्छ भन्यो। एउटा चाहिँ we should be able to measure, and we should be able to make a what? If you want to do science, you should be able to see with your eyes, and you should be able to measure it. And then if you are not able to do that one, second thing you can do is you can observe today's thing and make a prediction about the past, right? त्यस कारणले जति पनि मुनको विषयमा थ्योरिजहरु छ, we need to observe them. कुन चाहिँ ठीक हो त है? So I am encouraged. Thank you for your work. Hey. That's for today. Now next students are joining in, so you guys can leave. Bye, Abby. Bye, sir. Okay, मैले पछिल्लो विद्यार्थीहरू अर्को क्लासको विद्यार्थीहरू देखिरहेको छु। साधना, सुमजुङ अनि कतिजनाहरू जोइन हुँदैछ। ओके, यु गाइज आर वेलकम। तर हामी क्लास 10, 11 मा मात्र सुरु गर्छौँ है। ल मोहन सर, मैले एउटा क्लास त सिधायो, यो चाहिँ 4 क्लासका विद्यार्थीहरू थिए। अब उनीहरू गएर अब फेरि अरू विद्यार्थीहरू आउँदैछन्। Bye, sir. Bye bye. Oh, still you are there? Yeah. Okay. अब अर्को क्लास चाहिँ 11 बजे हुन्छ अनि अरू क्लास चाहिँ हाम्रो घरमा बसेर अरू सर म्याडमहरुले पनि गर्दै हुनुहुन्छ। हरेक दिन कति टाइम गर्नुहुन्छ? प्रत्येक टिचरले 3-3 घण्टा गर्नुहुन्छ सर। 3 घण्टा? हजुर। घरमा स्टुडेन्टहरु
हाम्रो सबै एकैचोटि इन्भल्भ हुन्छन् हुन्छन् क्लास वाइज हजुर क्लासको हजुर मैले सुरुमा चाहिँ 3 घण्टा एउटा टिचरले भनेपछि एउटा क्लासको स्टुडेन्टलाई कति टाइम दिनुहुन्छ एउटा टिचर 3 घण्टा भयो भनौँ न किनभने मैले अब होइन एकछिन है मैले त 1 घण्टा मात्र दिन्छु मैले अहिले 3टा समूहलाई पढाइरहेको छु अनि फेरि यिनीहरू गएर अर्को विषयमा जोइन हुन्छ भनेपछि विषयगत रूपमा हामीले चाहिँ के भने गरिरहेका छौँ हजुर हो विषय टिचरहरू आफू तयारी भएर यो उनीहरूले पढाइरहेका छन् हजुर मैले 1 हप्ता टाइम लिएर टिचर्सहरूलाई ट्रेन गरेँ त्यसपछि अर्को 2-3 दिन टाइम लिएर विद्यार्थीहरूलाई ट्रेन गरेँ अनि मैले चाहिँ अब 50% विद्यार्थीहरू चाहिँ आउला कि भनेर सोचेको थिएँ तर 85% भन्दा बढी छ अनि अरू पाहुना विद्यार्थीहरू पनि थुप्रै आएर क्लास लिइराख्नु भएको छ अनि तपाईँको हाम्रो यो टिचरहरू चाहिँ घरमै बसेर कि तपाईँहरू अफिसमा त्यहीँ आउनुहुन्छ र अनि सबैजना एकै ठाउँबाट गर्नुहुन्छ होइन घरमै हुनुहुन्छ उहाँहरू घरबाटै हो हजुर अझै टिचरहरू चाहिँ अलिकति एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर स्कुलमै आएर गरौँ भने अझै प्रभावकारी हुने हो तपाईँको गाइडलाइन पनि त सजिलो हुन्छ नि त होइन यो त जुमबाटै गर्ने हो उहाँहरूलाई पनि भनेपछि टिचरहरू आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले के भने यो सर्भिस दिइराख्नु भएको छ हजुर सर ल ठिक छ अनि अरू कुन स्कुलमा अरूले के भन्छन् अरू कसले गर्दैछन् अरे अहिले त के अरे लिभिङस्टनले गरिरहेको छ सर अनि त्यसपछि के अरे अरू कतिवटा स्कुलहरू पनि गर्दैछ अस्ति हाम्रो प्याप्सनको ग्यादरिङमा चाहिँ सुरुमा कतिले चाहिँ यो अनलाइनको चाहिँ यो चाहिँ कथा हो हामी चाहिँ नि मोबाइलको टावर नभएर रुख चढ्नुपर्ने देशमा बसेका छौँ भन्नुहुन्थ्यो अनि कतिले चाहिँ यो वर्गीयता सृजना गर्ने भयो भनेर विरोध पनि गर्नुभएको थियो तर यो वर्गीयता भन्दा पनि अहिले हाम्रो समयलाई कसरी सदुपयोग गर्ने कसरी इन्करेजमेन्ट गर्ने भन्ने कुरो हो भनेर इन्करेज गर्यो अनि अहिले उत्साहित नै भएको छु तर ठ्याक्कै कसले कसरी गरिरहेको छ चाहिँ थाहा छैन सर होइन जे होस् राम्ररी गर्नुभएको छ यो मलाई तपाईँले इन्फर्मेसन गरेरै लु यसमा जोइन हौँ यसो हेरौँ भन्ने कुरो गर्नुभयो अरूले यो पनि गरेका छैनन् म बुझ्छु हजुर र यो चाहिँ के भने बालबालिकालाई त्यत्तिकै चाहिँ के भने घरमा बसेर उनीहरू आफ्नो थोरै भए पनि यसरी सिकाइ हुन्छ होला भोलि सेसन चाहिँ के भने अलिक पछिबाटै सुरु होला सेसन सुरु भएपछि स्कुल लाग्ला अथवा स्कुल नलाग्ला अब यस्तै तरिकाले 1-2 वर्ष जाला यो कुनै छैन अहिले होइन मलाई त कहाँ उत्साह लाग्छ भने सर अहिले थुप्रै मान्छेहरूलाई यसले प्रविधिमा विकास गरे जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नि अहिले थुप्रै शिक्षकहरूले पनि चलाइराख्नु भएको छ जुम चलाइराख्नु भएको छ चलाउन सिक्नुभयो हजुर स्टुडेन्टहरूले चाहिँ के भने यसमा जोइन भएर पढ्न सिके हजुर त यो चाहिँ के भने ल ठिक छ तपाईँले एउटा सानो स्केलमा थाल्नुभयो अर्कोले अहिले मुलुकभरिमा चाहिँ के भने हाम्रा चाहिँ 75-80 लाख विद्यार्थी मध्ये केही नभए 10 लाख विद्यार्थी यसरी यो खालको स्टडीमा सामेल भयो भने 10 लाख विद्यार्थीहरू चाहिँ के भने यो सिस्टम फ्रेन्डली हुने भए हजुर हो त भोलि 10 लाखले अरू 10 लाखलाई अरू 2 लाखलाई इन्करेज गर्लान् र सबैतिर त्यो भयो भने आखिर अहिले दुनियाँ संसारमा सबै यसरी भइराखेको छ होला यसमा चाहिँ कतिपय बालबालिकाहरूका अभिभावकहरूसँग एउटा मोबाइल पनि छैन नेटको त कुरै छोडिदिउँ होइन उनीहरू पछि परे अरे तर सङ्ख्यात्मक हेर्ने हो भने सङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने 10 लाख हुनु 10 को 20 लाख हुनु 25-30 लाख हुनु पनि ठुलो कुरो हो नि त हाम्रो जस्तो मुलुकमा हो सर त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ के भने अब अगाडि यो चाहेर नचाहेर सकेर नसकेर यो अगाडि बढ्छ हजुर यो अहिले पनि यो महामारी अझै 6 महिना वर्ष दिन रहने भयो भने भोलि हामीले ढिलो गरेछौँ यो त बेलैमा हामीले पनि गर्नु पर्थ्यो आखिर सकिँदो रहेछ यी फलाना स्कुलले सक्यो भने हामी किन सक्दैनौँ निजी स्कुलहरू त कम्पलसरी यो सबै ढिलो भइसक्यो सबैले यो गर्न सुरु गर्नुपर्छ अब यो कारणले गर्दा सामुदायिक स्कुलहरू पनि हामी चाहिँ के कम भनेर निस्किनुपर्छ जति तामेल हुन सक्छन् बालबालिकाहरू सबै नसक्ने छैनन् अहिले
धेरै जसोकामा छ उनीहरू पनि एउटा क्लस्टर बनाउलान्, 4 जना आफ्नो टोलमा चाहिँ के पनि एक ठाउँ भेला होलान्, पालो गर्लान्, उनीहरू पनि आउँछन् नि बिस्तारै। टेक्नोलोजी हो यो त के भने सबैले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ के भने सकिँदैन, सम्भव छैन भनेर त्यो कोणबाट तर्क दिइरहने बेला होइन। हजुर, जति सकिन्छ, जुन लेभलको सकिन्छ, 100 जना विद्यार्थी मतलब 500 स्कुलमा विद्यार्थी थिए भने 100लाई भए पनि यो शिक्षा दिउँ भने 100 जना योबाट लाभान्वित भयो भने 100ले यो प्रविधि सिक्छन् नि। हजुर हो, एकदम एकदम हजुर, धेरै धन्यवाद। हजुरको विचारले मलाई एकदमै उत्साह मिलेको छ। त्यसले गर्दा यो तपाईँले एकदमै राम्रो काम गर्नु भएको छ। अब ठिक छ, अब अरूलाई पनि धेरैलाई तपाईँले मैले सुने तपाईँले धेरैलाई गाइड गर्नु भएको छ, त्यहाँ वरिपरि अरू स्कुलहरू टिचरहरूसँग पनि। अब यो अहिले एउटा चाहिँ के भने यो अब यो अलिक स्ट्रगल गर्ने फेज भयो, पहिलोपल्ट भएकाले गर्दा यो अलिक अनौठो र अलिकति चाहिँ के भनेदेखि तर्क वितर्क बहस हुने विषय भयो। तर नेपाल सरकारले पनि अब यी कुराहरूमा जोड दिनुपर्छ भनेर बेला बेला मन्त्री बोलिराखेका छन्। अब कतिले चाहिँ के भने गर्न थालिसकेका छन्। ठिक छ, तपाईँले चाहिँ के भने एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ, म एप्रिसिएट गर्छु। अब यो चाहिँ यसको प्रचार होस्, सबैतिर राम्रो होस्, हजुर, यसको कामना छ। हजुर, धेरै धन्यवाद। के अरे हस्, हुन्छ, तपाईँको उपस्थितिले एकदमै खुसी लाग्यो। मैले एउटा सानो लेख पनि लेखेको छु, हजुरलाई पठाउँछु। अहिले हामीले फी उठाउने नियतले भन्दा पनि विद्यार्थी जोडिन चाहन्छ भने जोडिन दिएका छौँ। अहिलेसम्म हामीले सित्तैमा फी उठाएको छैनौँ, गराइरहेछौँ, किनभने यो सामाजिक जिम्मेवारी पनि हो। अनि अब हजुरको चाहिँ कुनै चिनेका मित्रहरू छ भने मेरो भोइस चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा चाहिँ अब नेपालभरि 4G को व्यवस्था गर्नु पर्यो, ताकि गाउँ गाउँमा पुग्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ रेडियो नेपालबाट र के अरे टेलिभिजनबाट पनि अब चाहिँ पाठहरू प्रसारण गर्न थाल्नु पऱ्यो क्या, गाउँ गाउँमा मान्छेहरूले सुन्छन् होइन। यस कारणले हाम्रो उद्देश्य चाहिँ हाम्रो भविष्यका कर्णधारहरूलाई शिक्षित बनाउने हो। यहाँ चाहिँ माध्यमको झगडा गरेर बस्नुपर्छ जस्तो मलाई जरुरी छैन, किनभने हामी पोखरा जानु छ भने मोटरसाइकलमा जाला, बसमा जाला, माइक्रोमा जाला, तर जाने पुग्नु चाहिँ ठुलो कुरो हो नि त। त्यसरी नै अहिले पनि शिक्षामा पनि हामी शैक्षिक संस्थाहरू यो कसैले फोनबाट पढाउँला, कसैले वाट्सएपबाट पढाउँला, कसैले फेसबुकको ग्रुप मेसेन्जरबाट पढाउँला, गफ गरेर पढाउँला, के गरेर पढाउँला, तर विद्यार्थीलाई शिक्षित बनायो भने म चाहिँ हर्षित हुन्छु सर, अनि हजुरहरू पनि अवश्य पनि हर्षित हुन्छ। हस्, हुन्छ सर, म एकछिन ब्रेक लिन्छु अनि फेरि 11 बजे अर्को क्लास सुरु गर्छु। हुन्छ ल, म अब हरेक दिन यसो के रहेछ म गरौँ ल, अरू स्कुलहरूसँग पनि म यो यसमा जोडिन खोज्छु। हस्, अनि महेन्द्र सरसँग पनि कुरो गर्ने इच्छा छ, उहाँलाई आज फोन गर्न सकिएन, तर म पछि फेरि खबर गर्छु सर। ओके ल, नमस्ते सर।